Hey people, this is Hanno from Mantar, and you're listening to Doomed and Stoned Latin America. Hola, bienvenidos a Doom and Stone Latinoamérica. Mi nombre es Román Tamayo y continuamos con esta serie de especiales alrededor del mundo. El día de hoy nos toca platicar con Hanno de la banda Mantar. Ellos son de Alemania, aunque Hanno lleva muchos años viviendo ya en Florida. Ellos van a regresar a México el día 13 de septiembre. Van a estar en Morelia en el Cactus y el día 14 aquí en la Ciudad de México en Sangriento junto a Terror Cósmico y Black Overdrive. Tuvimos el honor de platicar con Hanno y agradecemos mucho que abrió su corazón, nos dio unas respuestas brutales, unas lecciones de vida, y por eso la traducción va a ser bastante larga pero concisa. Si usted quiere escuchar todo en inglés, puede adelantarle a este podcast o puede quedarse a escuchar mi voz y bueno, tratar de explicar de mejor forma todas las palabras que Hanno nos dejó. Por supuesto, la primera pregunta es sobre el background. Queríamos saber un poco sobre qué bandas o qué cantante, qué momento definió que Hanno quisiera ser músico y que se apasionara por el rock and roll. Y bueno, él dice que su papá tenía un negocio en un flea market, un mercado de pulgas, que es algo así como un tianguis de chácharas que tenemos aquí en México. Y bueno, su papá compraba y vendía todo tipo de cosas. Y un día llegó con 2 cajas con cientos de cassettes y dice, Hanno, yo escuché todos. Dice, había mucha mierda, mucha mierda hippie. Después dice como los Beatles, dice no me malinterpreten, no tengo nada en contra de los Beatles, pero nunca conecté con ellos. Pero dice un día encontré un cassette con un arte muy raro y era AC/DC y el disco era If You Want Blood, You Got It. Y desde ese día AC/DC fue mi banda favorita. Ellos cambiaron mi vida y bueno, establecieron mi amor por los discos en vivo, fue pura magia. Y dice que con el tiempo sus papás le regalaron un VHS. Fue el en vivo en Donington y bueno, en ese tiempo Hanno solamente estaba escuchando y si hiciera lo que a él latía, fue un amor a primera vista. Y bueno, él tenía justamente pues 10 años la primera vez que vio a AC/DC ya en vivo. O sea, había escuchado a la banda pero no sabía cómo eran hasta que vio ese VHS y dijo wow, eso es lo más increíble, ver Angus Young y ver a toda la banda rifando, pues le cambió la vida. Y dice que cuando tocaban High Voltage se acuerda mucho que la gente gritaba ¡Hi! ¡Hi! Y bueno, dice, ahí me di cuenta que las personas podían hacer que otros hicieran lo que querían. O sea, es como una especie de poder. Yo te digo, como hagan esto y todo el mundo lo hace. Y dice, cuando descubrí que eso se podía hacer, pues yo prácticamente dije, o hay de dos, o me vuelvo cantante de rock and roll o me vuelvo padre de una iglesia. Obviamente sabemos dónde acabó esto, si no, no estaríamos en esta entrevista. Dice, nadie en mi familia era músico, así que yo quería ser el primer músico, quería ser el maestro del caos, el maestro del desastre, así lo dice. Y pues él quería a fuerza estar en una banda, y no importaba si tenía que tocar la guitarra, cantar o tocar la batería. Y bueno, le pregunté si alguna vez vio a AC/DC en vivo, dice que sí, que en 2008. Y dice, yo cuando tenía 7, 8 años, pues bueno, fue un amor tan grande que desarrollé por AC/DC que ya estaba cantado, no había nada más. Dice, no sabía que eran tan grandes, hasta después me di cuenta que era una banda muy, muy grande cuando crecí, obviamente. Y dice, verlos en vivo no fue una experiencia como que cambió mi vida porque mi amor por AC/DC ya estaba ahí. O sea, solo fue como reafirmar ese amor o como ponerle una palomita. Y dice, eso no va a cambiar. Y bueno, ahí en el video nos enseñan, ¿no?, sus tatuajes de AC/DC. Y pues eso está increíble. Y pues también hablando de los inicios de Hanno, queremos saber un poco sobre sus primeras bandas, donde, cómo fueron, cuándo empezaron. Y dice que su primera banda la hizo en 1994. Él tenía 11 años y bueno, fue con su mejor amigo, que bueno, dice, mi amigo pues sigue ahí conmigo después de 35 años. En ese tiempo no teníamos baterista, era solo la guitarra eléctrica y yo cantaba. Hacíamos un cover de Metallica, el Fight Fire with Fire. Y pues bueno, dice, éramos malos, pero nos sentíamos como los reyes, así, éramos los meros, meros macizos. La banda se llamaba Metal Cops o los policías del metal, porque efectivamente eran muy trus y no dejaban que nadie se metiera con el heavy metal y lo jodiera. Y le pregunté, oye, ¿cómo sonaba esa banda? Dice, es como escuchar a Darkthrone en esas grabadoras de 4 canales. Era muy rápido, yo estaba muy adentrado leyendo el booklet del disco. Y dice, aún conservo esa grabación, estaría chido escucharla. Creo que después le podemos escribir a Hanno para que nos la mande
a ver si la podemos poner por acá. Y bueno, ya pasando un poco más a Mantar, pues le preguntamos cómo se formó este grupo y cómo era su escena local en ese tiempo. Y dice, bueno, nosotros, Enrich y yo somos de Hamburgo, estuvimos ahí como en 2012, 2013. Dice, yo he trabajado siempre en la industria musical como técnico de guitarra, también pues trabajando con backline. Dice, Enrich lo hacía en un bar. Y pues bueno, dice que desde hace un tiempo, desde hace varios años, como ya lleva ahí en Florida, ya se movió de país y está establecido ahí vive ya de manera regular. Y dice, pues en realidad no éramos parte de ninguna escena, no había ninguna banda tocando este tipo de sonidos, y eso está bien porque era una oportunidad, porque cuando eres parte de una escena existe mucho copycat. O sea, el copycat es como cuando te robas algo, le copias algo, el clásico fusil, le decimos aquí en México. Entonces, pues es el mismo sonido, los mismos diseños de playeras, vas a donde todo el mundo hace sus discos, el mismo estudio. Entonces dijo, fue una gran oportunidad que no estuviéramos ahí porque tuvimos libertad y no conocíamos realmente a nadie. Cuando empezamos la banda, pues ya éramos viejos, yo tenía 30 años y Enrich ya tenía 40, así que, pues bueno, yo había tocado en varias bandas antes, pero desafortunadamente nunca tuvieron éxito. Y esta es una parte muy chida que nos cuenta Hanno y es una locura. Dice, cuando yo tenía 30, hice un viaje de punk rock hacia Asia. Visité Malasia, Tailandia, Laos y tuve la oportunidad de estar con una banda de crust de Australia. Y bueno, esto lo hice para descubrir la escena punk. Y dice, fue un momento muy increíble estar ahí con esta banda porque me di cuenta justamente de que estas bandas pues no tenían ni siquiera el dinero para poder producir un CD o un vinil y todo lo hacían en cassettes. Dice que después también vio a otra banda de grindcore tocando en medio de la jungla y la gente que estaba ahí pues no bebía alcohol, estaban ahí porque querían estar en la música. En realidad no había como un caos así de me voy a poner borracho y caos, sino la gente estaba tan adentrada. Podrías ver a los chicos volando del escenario con sus mohawks y dice, eso fue una gran experiencia, me transformó porque eran las raíces de la música, del por qué se hace esto. Así que cuando regresó Hanno a Alemania le dijo a Enrich, bueno, yo ya acabé con los bookings, ya estoy harto de las disqueras, de ser un rockstar, de tratar de hacer dinero con la música. Y pues bueno, dice, ¿qué tranza? Vamos a hacer una banda, ¿se arma o no se arma? Así que, pues dice, vamos a intentarlo, vamos a hacer esto por nosotros mismos. Y dice, pues vamos a intentar que más gente se una a esta forma de pensar. Desafortunadamente eso no pasó, nadie se quiso unir. Pero pues bueno, esto les ayudó porque fue una banda real. Después de esta experiencia, ellos decidieron tocar para ellos mismos, enfocarse en la banda y no ser parte de ninguna escena. El éxito, si lo lograban, era por ellos mismos y no le debían nada a nadie. Así que cuando lanzaron su primer disco, el debut, pues bueno, no había punto de comparación. Y cuando la crítica los llegaba a comparar con otras bandas, dice Hanno, yo no tenía idea de quiénes eran esas bandas, no tenía idea de qué era el sludge, qué era esa palabra, pero fue mágico porque justo fue como entrar a algo nuevo. Nosotros estábamos en nuestras ondas metidos y sin querer pues caímos en eso, ¿no? Así que pues bueno, dice que después de Malasia grabaron justo unas canciones, fue un demo que distribuyeron en cassettes, fueron 15 demos y uno de esos llegó a Sbat Records, esta maravillosa disquera, y pues bueno, a partir de ahí los firmaron, los prensaron en vinil y bueno, de ahí fue como hagamos esto entregado 100%, es todo o nada. Así somos unos tipos obsesionados y comprometidos. Enseñamos incluso después de terminar un show, así que damos todo. Esa es la magia de Mantar. Y dice Hanno, justo en este tiempo yo fui una persona sin hogar por año y medio cuando empezamos la banda porque tocábamos mucho y pues finalmente estábamos haciendo un poco de dinero y eso era como, wow, estamos ganando dinero con nuestra banda, qué increíble. Y Enrich, bueno, seguía trabajando con temas de seguridad, pero un día tuvo un altercado y bueno, después de eso hablaron y dice, hey, necesito que te enfoques en la batería, necesito que seas un baterista funcional, que no llegues lastimado. Así que, pues bueno, le dieron de plano a Mantar así de lleno y bueno, desde entonces Mantar creció y sigue, ellos viven de esto. Y dice Hanno, cierra esta parte, no había un plan B, era todo o nada. Así que bueno, vamos a escuchar esta parte de palabras del mismísimo Hanno. Ya regresamos aquí a su Doom and Stone. Trépele, sáquese algo, gócela. Hey brothers and sisters in Latin America, this is Matte from My Sleeping Karma and you guys listening to Doom and Stoned. Keep it up, all the best, bye.
I want to ask you more personal question. We want to know more about your life. No, of course, Mantar is amazing, but the first question is if you can tell us about your first encounter with music and which band or singer had a significant impact on you and inspired to pick up an instrument. Well, yeah, I do remember that. That definitely was like my dad used to do some side business with like flea market, and he bought and sold whatever he could find, you know. And one day he came home from a flea market with 2 big boxes with cassette tapes, hundreds and hundreds, and I listened to all of them, and they were all shit. I hated it. It had like the hippie shit and the Beatles and whatnot. Don't get me wrong, I don't want to hate on the Beatles, but it didn't move anything at me. And one tape, it had the weirdest cover, and that was AC/DC, If You Want Blood, You've Got It. So that is, to this day, you know, is my favorite. It's this band is my favorite band in the entire world, and I think it's fair to say that day changed my life, you know, like hearing, and also established my love with the live records, you know, because I had no idea. Like, so that was fucking magic. And at the same time, I always also from that box got Highway to Hell. So I was hooked on AC/DC, and in my world, there was nothing else for years. And then the next thing I saw, my parents gave me a VHS tape of Live at Donington when I was 10. And that was the first time me seeing AC/DC, and my love got even deeper. It was insane, you know? And and that also was the day was like, I remember, like, If You Want Blood, You've Got It. Think about the version of High Voltage where, like, you know, the crowd sings with them, always this high. And I was like, dude, if you can do that to so many people, that they do what you tell them to do, there's 2 options for my life. I either become a priest or a rock and roll singer. Like, I mean, I wanted to be on stage. I'm not a very gifted musician, no one in my family played music. I went on stage in order to be the master of disaster. I wanted to be on stage in order to be the MC, you know what I mean? And AC/DC was the perfect soundtrack for that. And that also was like, dude, I gotta play guitar in a band, or a drummer. It didn't even matter. I wanted to be part of a band, like of a rock band, and producing something like AC/DC. So I think I answer both questions with the same band. It's AC/DC, always been, always will. Have you had the chance to see them on live? Yes, in 2008. How was the experience for you? Say again? How was the experience for you? The experience, it was fucking awesome. Of course, it was great. But, you know, I just talked about it yesterday. The funny thing is, though, when I first encountered AC/DC, I was 7 years old, maybe 6, I don't know. And it was on a cassette tape. I had no idea it was a popular band. I had no idea it was such a huge band. So my love with this band was super personal. And then seeing Live at Donington, I understood, oh my God, this band is huge. So having this live moment with the band was very special. But to be frank, it didn't make me love the band more or less, because I was already so in love with that band for so personal reasons that was just another check mark in my AC/DC career, so to speak. But like, it was not like a life-changing experience for me, you know, it was part of the big picture. But I fell in love with that band for different reasons way, way earlier. Wow, that's amazing. So, Hanno, can you tell us about your first bands? I mean, now everybody knows you because Mantar, but can you tell us about the past? That would be really cool to know. I had my first band in 1994. I think I was 11. And my best buddy, still to this very day, my best friends for 35 years now, he got himself an electric guitar. And we both knew that is the closest we will ever be to a rock and roll band. And there's no drum kit inside or whatnot. So we formed a band where he played guitar and I sang. That's all. No drums, no bass whatsoever. And we covered
Fight Fire with Fire from Metallica from Ride the Lightning. And it was awful, but we felt like the absolute kings. And now get the kick out of this. We called the band the Metal Cops, like the Metal Police, because we were the keeper of the faith and we were so true and whatnot. So we were the Metal Cop. We were taking care that no one fucks with heavy metal. Yeah, that's the truth. That was my first band, the Metal Cops. Nice. What kind of sounds you create? It was more like a heavy rock, punk music. What kind? Oh, it was. Think of it. It sounded pretty much most likely like the 4-track recordings of Dark Throne. It was recorded with a cassette recorder, and he was just playing super fast chords because he couldn't really play the song. And I was reading the lyrics from the booklet from the CD and just yelling them. I still can't sing them to this very day. Wow. Fight fire with anything is near. Fight fire with fire bursting with fear. You are to die. Yeah, I love it. That's amazing. Well, Yeah. now I want to talk a little bit about Mantar. So could you give us a brief overview of how the band was formed and what the local music scene was like back then? Yeah, we formed in Hamburg. Back in 2012-13, we were both living in Hamburg. Irinch was working as a bouncer for bars. He's a huge guy. And I was already working in the music industry, but I always was also was working as a backliner and guitar tech for other bands. So we were both in Hamburg and Germany, and we loved living there. I still love it. And even though I live in Florida for many years now, but so we never been part of any scene. Like, we did not know many other musicians, and especially not any other bands playing that kind of music. And in hindsight, I think it was a huge advantage because, you know yourself, the more tight a scene is, the more copycats is there. The more inbreed is there. Everybody sounds the same. All t-shirts look the same. All artwork looks the same. They all produce in the same studio. That was never interesting for us. And when we found the band, we were already old. I was like 30 and Irinch was almost 40 or something like that. I played in many bands before and unfortunately never had success. And then when I was 30, I was on a punk rock self-experience trip to Southeast Asia, just me alone, traveling to Malaysia, Thailand, Laos, and whatnot. And I was on tour there with a crust band from Australia, just to discover the local punk scene. And that was such a humbling moment. They didn't have money to produce CDs, not even to speak vinyl. Everything was cassette tapes, and I saw grindcore bands playing like literally in the middle of the jungle in a strict Muslimic country where all the girls were wearing like burqa and the guys had like fucking mohawks and shit. No one drank alcohol. It was all for the cause. And the kids played in the band and jumped right when they finished their sets into the pit, and from the pit on stage to play a song. It was like the healthiest, most true, legit punk rock that I've ever experienced. And when I came back, I was like, Irinch, I've had it with managements. I had it with record labels. I had it with want to become a rock star. I had it with making money with music or trying to do so. Let's form a band that doesn't do any compromise and just fuck shit up. And we tried to find other people, but no one wanted to join, so we were a two-piece because no one else wanted to join, basically, and I think due to that mindset that we said, like, hey, this time we only play for ourselves is why it got successful, because we were super focused only on ourselves. We didn't look left nor right, so we were not part of any scene. We didn't know all the bands. When we released our first album, all the bands we were compared to, I promise you, we heard for the first time. We had no idea. We didn't even know what the term sludge meant. Like that, what the fuck is that supposed to be? And we never felt like any band of that, like feelings, playing slow and heavy. I don't know, whatever, man. So it was a magic time because we were so naive. And that's why the debut record is so great, because I came back from Malaysia and we just recorded a few songs and wanted to make it like a 50 copies cassette tape, like an old-fashioned demo tape. And then SWAT Records in Finland
got a hold of it, and it was released in vinyl, and the rest is history. So it was very naive and it was raw. It was great. And like from day one, we had like this handshake agreement, like, let's do this 100% or let's not do this at all. We rehearsed at 9 a.m., at 10 a.m. in the mornings where other people still were sleeping with a hangover. When we came home from a show at night, we immediately, at 2 a.m. in the morning, we immediately sat down and said like, hey, this got to be better next time. Sometimes we immediately jumped to rehearse after a show in order to become better. We were obsessed with what we're doing. I don't know. It was just magic. Wow. It's crazy. I never imagined. And we both gave up the job for it after a year or 18 months later. I was homeless for 1.5 years in order to play in the band. I had no home because we were traveling all the time and I wasn't making money, like, you know, and Irinch was still working as the bouncer. And then one night he got like knocked out by some motorcycle gang and they had to drill his skull open to let the blood out. And then we both decided you can't do that job anymore. We need you as a functioning drummer for the band. And since then, we never worked anything else than for the band. We gave like literally our whole life to this. Well, yeah, that's crazy. Wow, man. Yeah. Wow. There was no plan B.
Hi, this is Elin from Blues Pills, and you are listening to Doom and Stone Latin America. Thank you so much for having us here. We love this country. Take care and be yourself. Yes. Estamos de regreso aquí en su Doom and Stone Latinoamérica. Seguimos platicando con Hanno de Mantar. Y por supuesto, siempre somos unos chismosos, unos curiosos. Queremos saber de dónde viene la magia de este sonido tan masivo, estas atmósferas envolventes. Y por supuesto, la pregunta obligada es: ¿qué equipo usas para poder tocar en vivo? Y Hanno contestó de manera muy sencilla, a pesar de que es un ñoño, de que es un nerd, lo hizo muy sencillo. Dice, en realidad, dice, como ya les expliqué, nadie se quiso unir a la banda, así que debemos cubrir el puesto de 4 o 5 personas en la banda. Y dice, a pesar de que soy muy nerd, dice, yo solía escribir en una revista justamente de gear. Y a pesar de todo esto, pues yo como que trato de mantenerlo como en un perfil bajo. Dice, conozco muy bien toda mi mierda. Y dice, y en palabras muy generales, dice, lo que hago es dividir mi señal en 3. Dice, guitarra derecha, guitarra izquierda y en medio el bajo. El bajo dice que le pone un octavador, lo cual hace que suene como un bajo de verdad, así brutal. Y finalmente también usa una guitarra barítona, lo cual le da más profundidad al sonido. Y párele de contar. Esa es la magia de Hanno. No más así. Casi es como directo al ampli, trépele y a lo que dé. Y dice eso de que la gente llega a decir, o ese dicho más bien, de menos es más. Dice, eso es una mierda. Más es más y hágale como quiera. Trépele al 10. Dice, el volumen alto es el tercer integrante de Mantar. Y dice, realmente no hay una ciencia o ciencia tan complicada atrás de nuestro sonido. Y bueno, la pregunta obligada también es, en 2020 ellos vinieron a México al Doom City Fest. ¿Qué festivalazo? ¿Usted se acuerda? Tocó Amenra, 16, The Obsessed, obviamente Mantar. Tuvimos nuestro escenario del SDR ahí, con bandas locales como Mala Madre, Fumata, Satánico Pandemonium, 33. Fue un momento brutal, mágico, y esperemos se repita. Ojalá el siguiente año ya se vuelva a hacer nuevamente. Pero bueno, respecto a este festival, Hanno dice, México fue un highlight muy grande en nuestra carrera. Y hemos tocado por todo el mundo, Sudáfrica, Estados Unidos, Europa, Japón, Rusia, Canadá. Pero México fue especial desde la primera vez. Y esto debido a la calidad de las personas. Los mexicanos sabemos tratar chido a la gente, ¿cómo que no? Y dice, obviamente es la primera vez que tocamos allá y fue mágico, amor a primera vista. Todas las personas con las que platicamos fueron amables y sencillas y todo el mundo nos decía, gracias por haber venido de tan lejos. Y tiene una anécdota muy chida y refleja mucho pues las vivencias de todos los mexicanos en realidad, incluyéndome a mí. Dice, recuerdo a un chico que vino al hotel a que le firmáramos sus discos y a tomarse fotos y dijo que él no podía quedarse al show porque vivía en las afueras de la Ciudad de México y no podía regresar a casa después de las 7 porque era muy peligroso. Cuando escuché esto me dieron escalofríos porque me di cuenta que nosotros crecimos en un ambiente diferente, en realidad somos muy privilegiados y ese fue un momento de humildad. Obviamente yo quería que él viniera con nosotros al show, pero no había forma de que pudiera regresar porque ya era tarde. Y pues bueno, esto también nos hizo darnos cuenta que teníamos un nuevo tipo de fans, dice, porque él vino solo a que le firmáramos y a que se tomara una foto con nosotros, a pesar de que no iba a ir al show, él lo sabía y dice, eso es increíble, ¿cómo un fan puede hacer eso? Entonces, pues bueno, le dije como, si tú crees que México está chido, espérate a Latinoamérica, se va a poner salvaje porque van a estar de gira en Latinoamérica, se la van a aventar de todos lados, se la van a aventar desde Colombia hasta Chile, se van a ir por todos lados, así que pues bueno, eso es pues un reto, ¿no? Para Mantar en su carrera. Y dice Hanno respecto a esto, dice, estoy muy emocionado, tengo mucho respeto por la gente de allá, sabemos que las cosas no van a ser fáciles como en Europa o en Estados Unidos, no sé si fácil es la palabra, pero se refiere como a smooth, ya saben, como así que todo esté plano, así que todo esté fácil, por decirlo de alguna forma. Esa es la palabra que él usó. Dice, en realidad lo que espero es caos y gente salvaje. Dice, va a ser increíble, va a ser una experiencia maravillosa, estoy listo. Obviamente no tengo expectativas, pero sé que todo va a ir bien y vamos a conocer gente increíble. Así que bueno, les recordamos que Mantar va a estar de gira en Latinoamérica.
y pues va a estar visitando México, lo cual pues bueno, nos alegra mucho. Regresan, recuerden, 13 de septiembre en Morelia en el Cactus Bar y el 14 en Sangriento en la Ciudad de México junto a Terror Cósmico y también el Black Overdrive. Pueden encontrar sus boletos, el link está ahí en Doom City y bueno, lo pueden encontrar en Tarántula Studio. Así que pues bueno, vamos a escuchar esto de viva palabra de Hanno y ya regresamos aquí a su Doom and Stone Latinoamérica. ¿Cómo no? Préndase. Hello everybody, Mark Greening here, Dead Witches, and you're listening to Doomed and Stoned Latino America. Peace. Mantar is very well known because you use a lot of gear, big amps basically. So could you briefly tell us about the equipment that you use for your live performance? I remember this huge amp with, of course, a Mantar, this is just beautiful at Desert Fest Berlin. So tell us about your gear. Like in the beginning, like I said, we didn't have a bass player. No one wanted to join the band. So it was pretty clear I have to deliver everything that what a 4 or 5 piece band would. So I'm a gear nerd myself. I used to write for many like musician magazines. So like I know my shit very well. I'm also a producer in the studio and whatnot. So basically I split my guitar signals 3 ways, and it's a guitar left, guitar right, and in the middle is the big bass rig. And the bass signal, I use an octaver pedal and a distortion and make it sound like a real bass. And I play a baritone guitar to be even deeper. And just, like the more is more. A lot of musicians say less is more, but that's absolutely bullshit. More is more. So, we always like had a lot of amps, and just like, we always said like pure volume, like loudness was like the third member of Mantar, So that's what we did. It's pretty simple. In fact, it's no rocket science. Wow. That's really cool. I imagine something different, especially because it's pure power. Yeah. There's no overdubs. There's no backing tracks whatsoever. It all comes out of our hands. It's raw power. Now I want to talk about Mexico. In 2020, you came here for first time. So what's the experience like? Well, I always already told that, like the Blast Beat Radio guy, Fabien was his name, right? For us, it marks one of the highlights of our career. We've been all over the world. We've been to South Africa, the United States, all over Europe, Japan, Russia, Iceland, Canada, you name it. But Mexico was special from the first second on, because the sheer kindness of the people was parallel to none. It was the love that we experienced, and the we only played that one show at the Doom City Fest, or what that name was, and there was a certain magic among the people in the audience, and it was overwhelming love. I have nothing else to say. It was just so awesome, and every single person we talked to was so humble and so kind, and everybody thanked us for making all the long trip to Mexico in order to play for the people. And we met a kid there that came to have its record signed and said, I can't see the show because I live in the outskirts of Mexico City and I can't come home after 7 p.m. because it's too dangerous. And that was a very, very, it still gives me goosebumps, because we grew up in such a easy environment compared to what some kids grew up still, obviously in Mexico and other countries over the world. So that was a very humbling moment to realize, dude, like, you can't take everything you have for granted. So we understand that we've been born lucky also in a certain way, That kid still came, and it meant the world to me. I wish I could have taken him on the show. We said, like, there's no way my brother is going to come and pick me up because I can't come home after dark. It's too dangerous. And it was like, holy fuck. That's something else. It's a new quality of fan. He still came out just to got a picture and a signature on the album. Great guy.
Totally, I understand. I it's the same story for me. I grew in the outskirts of Mexico. It's a really dangerous place. Robbery, kidnaps. Man, you risk your life every day when you go to the work, and especially if you want to attend a show. And I play in a band. We start the band in the middle of nowhere, and we grow, and next time we meet at Desert Fest, and that was like an achievement. It's a dream come true. So totally, I understand the situation. So fans are very passionate here because the situation. So it doesn't matter if it's Metallica or it's Mantar or if it's Sodom or any other band. The people really love the bands because music inspire, and it's it's the soundtrack of the life. Even if the people can understand the lyrics, because it's not common that the people speak English here. So it's just beautiful. You describe one of the perfect moments and the perfect fans. So this time you will travel to South America. So how do you feel? It's the next level. Mexico is one thing, but South America is the next level. How do you feel? That's what I heard. Dude, I'm just excited. I'm pumped and stoked, but also I have a lot of respect because we have to understand that we know things not going to go down as smooth as in Europe or the United States. I expect chaos and I expect wild people. And honestly, I can't wait. It's going to be fucking awesome. So I'm game. I'm ready. I let life rain down on me. I have no expectations. I don't know what's going to happen. I hope we all stay healthy and have a whole lot of fun and meet wonderful people. For those who are about to lose, are you down with me to seek and forget? I've chosen darkness, I've chosen you. Are you down with me? Seek and forget. Since you are born, you're waiting for death. Are you down with me to seek and forget? Are you down to go up to the stars? Seek and forget. Seek and forget.
Hey, my name's John and I'm in Conan and you're listening to Doomed and Stoned Latin America. Estamos de regreso en esta recta final aquí en su Doom and Stone Latinoamérica. Seguimos platicando con Hanno de Mantar y les vamos a recordar la gira que tienen. Ya la van a empezar prácticamente el día de mañana. Este podcast va a salir el lunes, lo estamos grabando en viernes, entonces para cuando se lo está escuchando ellos ya arrancaron la gira. Este 2 de septiembre van a Bogotá, el 3 igual es Pereira, Colombia, el día 6 Montevideo, Uruguay, 7 Asunción, Paraguay, el 9 Santiago en Chile, el 10 Sao Paulo en Brasil, el 13 Morelia, México, 14 Ciudad de México y el 16 viajan a Nueva York, al Desert Fest en Nueva York y ahí cierran esta primera parte de la gira. Después regresan a Europa para más fechas, pero bueno, eso es la gira latinoamericana de Mantar. Un orgullo tenerlos por acá nuevamente. Así que bueno, vamos a escuchar la última parte de esta entrevista con Hanno. Y bueno, por supuesto, siempre queremos conocer más a fondo a nuestros héroes. Siempre queremos que nos digan qué sienten, qué es lo que los lleva a crear música, cómo son en su vida normal. Hay que quitarnos la idea de que muchas de estas personas son como dioses, gente intocable. Y pues bueno, justo la pregunta es, ¿qué acciones o qué circunstancias, valores rigen tu vida? Y también qué igual valores o qué situaciones son las que tenemos que seguir nosotros como humanos para ser mejores personas. Y bueno, dice, nos dio 4 puntos así exactos. Los pensó un poco, pero fueron concisos, nada de choros. Primero, da más de lo que tomas. Número 2, no te guíes por el odio, déjalo atrás. Número 3, dile a todos lo importante que son y que los amas, tus amigos, tu esposa o quien sea. Y número 4, no tomes la vida tan en serio porque no saldrás vivo de aquí. 4 consejos, 4 formas de ver el mundo a través de Hanno. Y justo estábamos platicando, le decía, oye, yo te pregunto esto un poco porque, pues bueno, mucha gente vemos a nuestros artistas como héroes, como dioses inalcanzables, y él se ríe y dice, sabes, es curioso cuando la gente ve a Mantar en el escenario, nos ve pues con furia, ya saben, así salvajotes, pero abajo somos bastante aburridos, no bebemos mucho, no tomamos drogas y casi pues no vamos a fiestas. Nosotros tenemos nuestra familia, nuestras esposas. Dice, abajo del escenario soy la persona más aburrida, pero arriba del escenario soy lo más cabrón que puedo. Dice, como les he platicado, yo trabajé con temas de backline y como guitar tech, como técnico de guitarra. Y dice, y conviví con muchos idiotas que se creen importantes. Llevan este personaje que hacen arriba del escenario abajo, como que no hay una división entre la gente que está haciendo el show y cuando te bajas de ahí. Y dice, mucha gente se cree mucho porque tocan para 200 personas. Dice, pero hey, tío, ten una vida. Dice, en realidad no importas una mierda. Y justamente hablando de tours, pues le pregunté, ¿cómo sobrevives a un tour? O sea, ellos que tocan mucho sin tener un burnout. Eso es algo que queremos saber. Y dice, en realidad, voy a ser sincero con ustedes, a mí no me gusta turear. Odio volar, odio viajar, odio esperar. No soy una persona que se tome el personaje que está arriba del escenario y lo lleve abajo. En realidad soy muy penoso. Cuando él viene y me dice, hey, es que tu banda es la mejor del mundo, dice, me da pena y en realidad me siento raro. Dice, lo que prefiero es como preguntar a las personas cómo están, cómo va tu día, quién eres, conocer más de ellos. Eso es lo más importante. Y dice, también como cantante pues siempre debo de estar sano, tengo que cuidar mi voz, por eso no estoy mucho de fiesta. Y obviamente cuando salgo de tour extraño inmediatamente a mi esposa, a mi perrito. Dice, estoy muy agradecido de conocer el mundo, pero no me gusta más turear que estar en mi casa. Dice, tengo 40 años y ya no puedo estar de fiesta. Me enfoco obviamente en el show cuando estoy de tour y en cuidarme. Dice, por eso también paré de beber. Antes bebí antes de subir al escenario, pero sabes, eso está mal porque no te puedes concentrar y al mismo tiempo, pues bueno, esta ansiedad no es la forma de combatirla realmente. O sea, dice, cuando estás en el escenario tienes que dar lo mejor de ti. Dice, hace unas semanas tuve COVID y por supuesto tuvimos que cancelar un show, me deprimí, me enojé conmigo mismo, pero sabes, hay que cuidarse
para no tener justo un burnout. Dice, cuando te pierdes, refiriéndose pues cuando uno pierde la cabeza, cuando uno está triste, está deprimido, dice, eso no es un buen lugar, no es un buen sentimiento. Dice, eso me pasó cuando grabamos el último disco, así que trato de cuidarme lo más que puedo, trato de escuchar a mi corazón y a mis sentimientos, y eso es lo mismo para todos ustedes. Y también menciona esto, y esto es clave, así enmarca estas palabras, son muy bonitas, de verdad. Hanno abrió su corazón aquí, dice, es importante decir esto, debes ser amigo de ti mismo, debes amarte, porque si no puedes amarte a ti mismo, no puedes amar a otros. No importa si debes cancelar un show, tú eres lo más importante. En algún momento es importante dar un paso atrás, yo lo he hecho, y es importante decir, no puedo, no me siento bien. No importa la profesión, siempre hay que ser generoso con uno mismo y amoroso. Y también es importante decir a las personas que no te sientes bien y ellos lo van a entender. Hermosas palabras de Hanno. Nos quedamos fríos después de eso. Y pues bueno, nos quedarán una pregunta más para Hanno, y es a todos estos jóvenes, a todos estos niños que están descubriendo estos sonidos, el stoner, doom, sludge, como usted le quiera poner, ¿qué consejo le das a esas nuevas generaciones? Y también fueron muy puntuales y muy increíbles los puntos que nos dio, su forma de ver el mundo. Primero dice, no empieces con expectativas, haz las cosas porque quieres. Si tú agarras una guitarra y te sientes feliz, sientes una sensación que te llena, ese es el camino correcto. Hay que disfrutar lo que uno hace, hay que hacer música porque lo amas. Y dice una cosa muy importante, kill, destroy, fuck shit up, en un buen sentido. Mantar va a estar aquí en México. Ojalá puedan ir al show en Ciudad de México o en Morelia en el Doom City Fest. Es como parte del Doom City Fest. Les recordamos que van a estar justamente el día 13 en Morelia en el Cactus Bar, el día 14 en Sangriento. Gracias por haber escuchado esta maravillosa entrevista. Amamos mucho escuchar a Hanno. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo. Y por supuesto, ya se la sabe, préndase, saque, hace algo, gócela. Puede encontrar estos programas y otros en doomandstonelatino.com, Spreaker, Spotify, YouTube. A ver, ¿qué otra cosa? Tenemos todas las plataformas digitales que están ahí, habidas y por haber, el Deezer, por supuesto, ahí estamos. También el iHeartRadio. En fin, todas. Ahí les vamos a poner el link si quieren escuchar más entrevistas. Prometemos regresar a hacer más shows. Estamos trabajando muy, muy duro. Y bueno, apoyen esta escena, que crezca. Y también se viene Thousand Mods y entrevista con Labros también, como no. Y una sorpresa por ahí, ya les contaremos. Cuídense mucho, abrazos. ¡A volar! Hola, I am Paddy from Nod, and you are listening to Doomed and Stoner Latin America. So I have a personal question. So in your daily life, what values or action help you become a better person? In other words, what should we do to become a better human beings? Give more than you take. Number one. Mm-hmm. Don't go to bed with anger. Leave it behind. Mm-hmm. Never fail to tell your beloved ones how important they are, no matter if it's friends or your wife or whatever. And the most important thing is don't take life too serious, because you don't get out alive. That's perfect. Beautiful. Yeah, you're totally agree. Wow, that's amazing. Beautiful words. Thank you. Thank you for the question. It means a lot, because sometimes this is so much more fun than talking about what did you mean with that song or why is the album called that way. Don't get me wrong. I happily answer any sorts of questions, but does anyone really care? I don't think so. Yeah, I always ask this kind of questions because for us as Latinos, as Mexicans, you guys are our heroes. But I realize when I start to travel to Europe with my band that people is normal. It's not like, God. I'm the most boring guy ever. I can promise you that. Like, dude, like you see, that's the funniest shit. Like whenever people see Mantar on stage, they're so blown away by our rage and action. And then we're off stage. They can't believe how boring we are. You know, we don't drink much. We don't party hard. We don't take drugs. We both have wives. Like, you know, it's just like,
But, for me, it's a coping mechanism to stay healthy and sane on tour, just like to be the most boring person that I can be. And on stage, be the most fucking crazy asshole I can be. Yeah. To switch forth and back. That helps a lot because I worked a lot as a backliner and guitar tech. I met a lot of idiots who took themselves very serious and take their stage persona off stage and think they're superstars just because they played in front of 200 people. But dude, get a fucking life. You ain't shit. Yeah, totally. So talking about tours, how do you manage to survive so many days without experiencing a burnout? Well, I don't, first of all, and I don't like touring, to be quite frank. I love being on stage, but I hate touring. I hate the flying. I hate the traveling. I hate the waiting. And also, I'm not the guy who, like I said, takes the stage persona off stage. And when people come to me and tell me I'm the greatest and my band is the greatest, I get very shy because I don't know what to say, because I'd rather would meet the people at eye level and just like, hey, how are you? What's your name? What's your story? Because they know so much about me, but I don't know nothing about them. And that makes me very withdrawn and I don't know what to say. And I get like a little embarrassed and stuff like that. And especially as a singer, you always have to take care of your voice and try to stay healthy. And so you can't party with the other guys. You always go to bed earliest. It's lame. I don't like it. I get homesick. You don't see it, but my beloved dog is right here at my feet. And I miss her like the second I'm out of the house, and same with my wife. I love him all so dearly, and the house I live in. So I'm very grateful to get to experience and meet the world, the people of the world, but I do not like too much being away from home. So in order to answer your question real quick, yeah, I'm fucking 40 years old. I'm old. I can't party as a motherfucker anymore. So play a show and concentrate, put all your energy in that show and take care of yourself off stage, because you go on tour. That's why I also stopped drinking on tour. Like, don't get me wrong. If the show was great, and especially if there's an off day the next day, I probably have a beer or two, but I used to drink like a motherfucker already before the show to deal with the nervousness and stuff like that. The anxiety. I stopped that, and it made things so much easier to concentrate only on the show. That's the only reason why I'm here, is to be on the stage. You know what? I'm an old-fashioned entertainer. The only thing that matters is to provide a good show to a paying customer. No matter if I tell a joke, if I play a song, or if I dance. It doesn't matter. As soon as I step on stage, you better fucking deliver, kid. That's my attitude, and I'm old-fashioned what that's like. So I go on stage and I get super depressed and anxious and mad if for any reasons. Like, for instance, I got COVID a few weeks ago. We had to cancel fucking co-headlining Partisan. And I was so mad with myself, and I got like really depressed because there were so many people waiting for the band, and it hurts no one more than myself. But sometimes to have to take care of yourself. And there were moments where you were that fucking close to burning out. Like, I was like, I had several moments where I thought I fucking lost it. And it's no fun place to be. I always had that constant feeling for several months when I was recording the last album, because I was doubting myself constantly. I thought it sucks. So, and that's not a good feeling to have. So yeah, I try to take care as good as possible of myself, but there's no final answer. Sometimes you're healthy, sometimes you're not. And then you just have to listen to your heart and your gut feelings. Yeah, it's a really good advice. And it's really interesting because you open your heart with us and you tell us, be a professional, enjoy this. It's not about the money. It's not about the fame. It's about the art. It's about what you give to the others. And if you give some joy, something special to the fans, to one person, that's everything. That's why we are touring. That's why we wait 10 hours in a bus station. That's why we sleep on the floor.
It's because we love to do this. It's because the art is because we touch people. And I think that's beautiful. Thank you. But Roman, there's one more thing that's very important. And I think it's important to point out and to say, you always got to be yourself, your best friend yourself. You got to love yourself no matter what you do, because if you don't love yourself, you cannot love other people. So it's very important. And if you have to make an unpopular decision, like canceling a show, for instance, it's important as long as you do it for yourself, because you think it's the right thing, because you have to take care of yourself because of your physical health, or even more important, of your mental health. It's the right thing. And there were many moments with the bands where I still wish in hindsight I would have had the courage to step back and let the world know, I don't feel it. I don't have what it takes right now. I'm too weak and I need to have some rest, but I didn't dare to say so. So it's very important, no matter what profession you have, if you're a professional musician, a teacher, a doctor, or a construction worker, be kind and gentle to yourself. Because if you're not, no one else will. It's very important to let the people know if you're not okay. Nice, beautiful. Thank you. Thank you so much. And I have one final question. A lot of kids listen this podcast. A lot of kids start to discover this kind of music and they want to play any instrument. So what advice can you share to all the kids who are starting a band or want to involve in this kind of business music? Do not start it with expectations. Only do it for the sake, for the cause, for the fun of it. If playing an electric guitar gives you the most awesome feeling in the world, you're 99% there. The rest will come by itself. But don't start things, neither sport or music or art in general, because you have expectations or think it's going to get you somewhere. Because with that attitude, 100% it won't. So whatever you do, just enjoy the shit out of it. Only do it because you love it and expect nothing else, and the rest is going to follow. And also one more thing, expensive gear and expensive guitars and expensive studios and also expensive guitar lessons won't make your music any better. Not a single bit, as long as it doesn't come from the heart. Beautiful. Yeah, you're right. Definitely. So, Hanno, thank you so much for your time. Thank you so much for joining us in this interview. So, any final words for the audience in Mexico, Latin America? Yeah, you guys fucking rule. Thank you so much. Thanks for this interview. Thanks for your sincere interest in this band. And thanks for your love to you and to everybody listening. And like I said, love each other, be kind to yourself, be kind to each others, and kill, destroy, fuck shit up. Yes. In a good way.
Hi, I'm Ethan from Primitive Man, and you are listening to Doomed and Stoned Latino America.